tubaniriza nnyo olwaleero ku Royal Diaries tuyize n'ekitundu kyaffe ekirala. Olwaleero ekitundu kye tuze nakyo kyanjawulo nga tugenda kuba twogera ku gang violence eri mu kibuga. Olwaleero nina omuntu gwe ndi naye nga he's a victim yakubibwa abayaaye mu kibuga in broad daylight. Budde bwali bwa misana. Agenda kuba atugamba amanya ge. Nze mumanyi cause he's my OB, nagenda naye ku ssomero in secondary. Naye yakubibwa tetumanyi oba yafuna obuyambi oba yafuna justice. So awe tugenda okuba nga tutandikira atubulira amanya ge yani na bice byabeerawo. Assalamu alaikum. Nze Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salaam wa barakatuh. Nyanzizo okunkyazaako wano ku Royal Diaries. Amanya gange bitibwa Mugerwa Abdallah, abamu gwe bamanyi nga Haji. Era nali musuubuzi w'amamotoka na businesses endala zinali nkola. Nze omu ku baalabikira mu katambi ke mwalaba nga Ababbi bakuba. Nyanziza nnyo. Yes, Kati. Akatambi twakalaba, abamu ku ffe twakalaba. Ne twagala okumanya wakubibwa ddi. Baakusanga wa zaali ssaawa mmeka? Bwali budde bwa kiro kyali ki? Akatambi ako kaali ka February omwaka gwa 2022. Myaka ena kati. So nali ntandikira okubulira story yali? Yes. Okay. Kale akatambi ako bankubira wali ku Buganda Road. Abamanyi Buganda Road Primary School weri. Awo ekikuba ekikkirira ku Bombo Road. Awo abaana b'essomero bayira. Zaali ssaawa nga 10 ez'olweggulo. Nga twali ne mukyala wange. Ng'emmotoka twali tugirese Wandegeya ku omuzikiti gwa Haji Kasule. Guli awo. Kati olw'okuba nti twali tulinayo obudde nga twagala kwanguwa tukwate tuswale abasiraamu tulina essola gye tuswale bwe yasiri obudde awo olweggulo. Naye mukyala wange n'agamba tukwatewo ka booda tugende tusalirawo. Ne mugamba nedda wana wantu kumpi tufunemu ka exercise akamangu. Okusinga okubanga distance yawo si yawala nnyo. Okuvaawo ku Buganda Road paka e Wandegeya ku muzikiti wali kumpi nnyo. So ne mugamba tutambulewo. Nga tutambula. Tuba tutambula booda ne zituyitako. Booda ezasooka zaali 4 n'endala 4. Nga mumanyi booda za bulijjo. Nga booda za bulijjo naye nga ziriko abasajja baaliko 3 avuga ne 2 emabega. Kati tuba tukkirira we tutyo waliwo kati waliwo basalira ekkubo awo. Osalodda wano kusaidia case clinic. Kati nga baali baagala kunkubira ku mukono guneno gwa left. Naye nze wema nsala ne mukyala wange. Ziri emmotoka gye ziva. Kati nenzira side zeno bwenti ne mudda wano nanzira ne mudda wano mukwate protecting emmotoka in case we sobola okuyimirira. Kati bo nabo we baakiraba ne badda side zange eno. Omwami yogo mwalabe yabuuka n'ankuba tteke yasooka. Kati ekintu kino kyali tekyakasooka kunze. Oluvannyuma nga nnaku 3 mabega bali bakubye mukwano gwange Umaru. Bamukubira awo Buganda Road era amini ku Cold Kampala ku muzikiti awo wenyine bamukubira. Kati ebanzija okunkuba ne ndowooza bano babbi. Ne nteeka kugezako okudduka. Ne ba surrounding wakati mu kkubo. Kati bonna ne baneetooloola okunkuba ebikondi. Kati wali osala ne mukyalawo. Wali olina ky'okutte nti bakuba bukubi wali okutte ensawo? Nali nkutte ensawo. Nalina ka crossbag. Kenali ebiseera ebyo nali ntambulanga ne crossbag era abantu bazeegendereze nnyo nti nali nyamba nnyo sweater pant sezooza mba tosobola kuteeka mu masimu. Abavubuka basinga bakimanyi nti bambala sweater pant esimu bintu biggwa bisumuzo biggwa biki. Kati kiseera ekisinga otambula na crossbag oteekamu ssente wallet weebityo. Kati era we twali tutambula bibyalimu. Kati abasajja ne bajja ne bansika ne twesika. Katonda we yayamba nenkola ki ne mbaddukako olwasooka. Kati mu kubaddukako era kyovula ka video kalaga nti nabaddukako. Kati mba nziruka ntuuka bwenti wakati kinziro ne kinzijira mu mutwe mukyala wange. Kati nga mmanyi nti bajja kudda ku ye kwe kuddayo emabega era abasinga bagamba kiwaddayo emabega naye kyanzizaayo kutaasa mukyala wange kubanga nze oba nabaddukako nga simanyi mukyala wange yali mu mbeera ki oba okitegedde. Kati nenzirayo okugezaako ki okumutaasa kumbe mukyala wange yali agoberera nze. Kati ntuuka wali nga simulaba. Kati nze we banvaako ate ne badda ku musajja omulala yali ku booda
yali bangamba mbu yali musawo wa case clinic awo bamuyitanga Kiwanuka ne badda kuyo ne bakuba kati nzogezaako okumutaasa bamuleke era bamukuba obinyi yavaawo ng'ayiika omusaayi kati ne bamuleka ate ne badda kunze awo ne bankuba ne bamenya kuno okugulu babi ne byuma byolaba muneeno so briefly wekiti wekyali ekyankubya ekyasinga okunkubya kuddayo kutaasa muntu nti singa saddayo kumuyamba singa siri mweno mbeera ne ngafa abasiraamu tugamba kaddala la Mungu bwatyo yali ageze nekirala intention zange zaali nnungi saaliko nti ate ki zinayamba omuntu all-heartedly nti ekyennaku kyebyo kinalabamu nti nze baatuuka okunkuba tewali yajja kuntaasa weewaawo ate nzi nali nnagwe nali nnyamba era ekyo ekintu kyammalamu amaanyi ne ŋŋamba naye Abannayuganda ne bakuba omuntu nekubanga bankuba ssaawa 10 n'emwe obudde bulaba naye bonna nga bayimiridde abantu ne bakuŋŋaana ne balaba nga bagamba omusajja bamukubye etteke olaba etteke gye bamukubye nze kagamba nali awo wansi nga bagamba omusajja bamukubye etteke badde y'amaanyi kati nekifuka nga kya mukyala n'ava eri n'abagamba yali ambadde olugoye lumyufu siyo nalerabira ne mukyala nga nemuyambe mumusitule kale mutwale mu ddwaliro kubanga bankubirawo weri wa case clinic so ne basitulasitulako abamu ababooda naye bankubira babooda weebali waliwo abantu bayitawo emisana kamera weezire eza poliisi kyova naye vidiyo gye yava ku poliisi kamera ebagireleasinga so n'obeera awo n'ogamba kati okola otya kati babakuba wagezaako okubala abantu baali bameka abantu nasooka nababalira ku kamera baali bantu nga 16 twababala booda twazibala banze nali manyi bantu baali nga 3-4 naye baali bangi kati ani akujjawo awo okutwala mu kati awo basitula kale mukyala kati imagine omukyala yava eri omukyala yagende maaso naye nga abasajja bonna bali awo batunula obokite bonna abasajja nga batunula neŋŋamba okay kati like wali okyali conscious oba no nali bwentyo ngolaba kubanga nze saategeera nti mmenyese kuba nsimenyekangako nagezaako okwesitula kuba nali nina amaanyi ge nagezaako okwesitula naye nga nsituka wengwa naye nga simanyi ku lwaki ngwa suka ne mpulira kino ekigere nga kisanyaladde omanyi nga wulira nga ekika ekisanyaladde endowooza just nsanyaleddemu omusinezi gagenda yitamu nkole ki ntambule naye nga wensituka wengwa ngenda okulaba munene omusayi guyika mu kisambi kumbe eggumba baali balimenyedde okwo nga liyiseemu so bwekityo briefly wekyali kati olwo like mukyala wange yali aleekaana help my husband omanyi yali ayogera luzungu help my naye nga baliwo ayamba naye bino ebintu olaba Rukia birimu ebyokuyiga bingi nti oyinza okulowooza nti nekintu kituuse ku muntu gw'otamanyi kubanga olaba zinotekeze bakuba zinabulabanga obutambi naye nga simanyi nti kiri ntuukako nti omuntu oyo gw'oleka okeera enkya ate nga woogwe bakubye kubanga nze waliwo neyali muharia yali munagamba yali ggwe ne yes omusijja mmoga yali mu kubasomesa bange yali mu kukoyo jamu yalimu yalabalaba katambi luvannyuma n'agamba yali ggwe n'atamanyi nti nze gwe baali bakuba so okuyimirira n'oyamba bwe kiri kintu kya buntu kitegedde buntu having love okwagaliza muno nawe kiweeyagaliza oba okitegeera kati akakatambi bw'ogamba mbuno poliisi yakafulumya like did they ever come out to help you or to get justice till now wetwogerera kati bakankolako sajjale ziri 6 so far okuva 2020 yes I've gone through 6 surgeries era nga nzazikwasaganya n'emikwano gyange kujjako kale nti ginali nkolako eyo waliwo era abankwatirako abeeyo ku parliament ne basasulako bbiri emu kitegedde naye but I've never gotten ng'olaba nti compensation oba even not that n'okufuna justice abantu bano abankuba balagawa kubanga ku cameras yes era bavayoko ne statement egamba mbu justice days biki twakwata naye if you go on ground bano abantu babata abasinga bareleasinga ne bagenda abasinga sijja kwogera nti naye abamanyi abasinga because list yali nene over 16 people kubanga balizinga statement yasooka yadala at that time it was 16 people naye nekkabweti ate baga basatu bwe batyo so ng'obimanyi ne bigenda nga bidayinga out tegede ate kinalikidde kati right now bintu bitandise happening again there's too much
gang activities within the city mu kibuga and security is just looking naye ate nze sibanenya reason being nti nze naliko n'omu afande oba mu Kaggwa akulira gundi flying squad nangamba olawo obuzibu tulina abaana bano tubakwata tubateekayo mu kooti ibagina naye bavaayo bafuna engeri gye bafuna loopholes within the law ogenda olaba myezi ebiri avudde ali ku kkubo eyatta omuntu waseemu okukola ekintu kyekimu nagamba tubataddeyo kati ate abamu balina abanene ababayamba ne bakola ki navaayo case in point siri politicals case in point olaba omuntu asobola okukuba eddwaliro ddamba enkeera abanene agaba mugjeyo omuntu nakuba abantu mu nkuuka ne watabawo kiriwo nga ne evidence is there kati atenza omuntu wa bulijjo what do you expect kati osobira nze banasobola olaba waliwo bana abanene kati ate okitegedde nenga this thing is happening and it's growing it is happening actually nze kyeneralikira nti eggwanga erimu erya Haiti balekanga abantu ne batambula ne gangs nezikula gavumenti yagenda otuuka okyeyingiramu nga tekyasobola era kati wetogera ogenda Haiti gangs ezitwala kati wano tulinawo kino wano kiriwo kiri batuuka ekiseera nga bali overpowered by ne police nga tesobola bakwatako ne military nga tekyasobola fe kyatuyambye nti kale military esobola oyingiramuko police neyingiramuko era walaba wanene mu nkuuka they are overwhelmed by the security forces nga tebakyasobola so if you wakireka nekigrowing at the end of the day wekitiwe kiba wekitegedde when you say nti wakafuna surgeries mukaaga what happens lwaki kyekiganye like okuwona eggumba okuddawo okwezimba okay what are the doctors saying on the medical part nti waliwo kale sijja kiyita negligence oba ki because they are out of respect respecting abona or not profession naye nti abantu abamu bakola ekintu ne batakikola bulungi so nogenda awantu nolowooza olabye musawo I'll give you a case in point oyinza okgenda emulaga olaba nolaba abambadde ovlo omanyi gwe oli ku approachinga musawo but at the end of the day si musawo ate kati fe tosobola kumanya nti ono musawo basi musawo bano student ali practice because they are dressed bona bambala gown so you can't know the unfortunate bit of it nti nze abantu wana bit nkosha sajjale yasooka nyini yaleeta bino baana bakolako banjigirako buyigizi so ne bakikola obi kati azaddako zonna bakola kutereeza butereeza nekituuka ekiseera looza ne kigaana so I think it needed to be what kati kyova nagana no kankiriko ekyawano not that tiwali asobola kikola but I've been through 6 surgeries here ningamba manyi let me organize money I fly out kubanze I think when nakusanga like ayego you were sick and you told me ogenda bakole surgery but ebyuma tebyali byali munda how come this time round ebyuma biri wabweru waliwo kye bayita internal fixator and external fixator kati yasokera ali internal kyuma baali bakiteeka munda kibasooka okukola naye era nga baali bakiteekamu bubi mukiteekamu bubi ati ne baba nga tebakyalayininga they had to remove it owe bategeera nti yasooka okukola yakola bubi kuba n'ekyuma kye bateekamu kyali kiwanvu nnyo okusinziira kuki ku height yange nga si kyange ate neguma ne batalayininga bulungi kati nengenda era ku ddwaliro eddala ne bagezako okutereeza ekyo waliwo kye bayita dynamization bajjamu emisumaali egimu eggumba lisobole egatta oli kyaite baali bagisiba nga tegiri kwegatta amanyi eggumba ogatta lirina kuba nga liri wamu kati bali bo baalisiba nga liri weriti so I wasted 1.5 years nga eggumba tebalisibye bulungi later on realizing nti eggumba balikola ki I had to go again for another procedure ogezako okutereeza kino wekyagaana ate ne bakola procedures ennyini ezaali entuufu so because you said Bakuba mu 2022 and I know you're a married man because me I know you're my obi how has been life ever since then because wali okola oli musajja mufumbo oyina abaana you have a family to take care of how has life been ever since life has not been easy nja kuba nkulimba omuntu yenna wabanga takola bintu bate byangwa ate fe abasajja batukolanga we are the breadwinner n'oba olina mukyala wo akola as a man oba olina okubeera nga gwe sole what
provide of the family. And this family does not extend to your immediate family. It goes to your mother, it goes to your grandparents, even people, it's like a chain. Zina abana benali nkozesa. Hayi naye omukazi gwe wawasa yali muzungu. Kyali kyetaagisa naye. Fenna Abaganda tuguma naye kati oli. Naye yagumira ddala yaguma mugumu because at the end of the day you have to face reality. Yeah. Yes. Ate omuntu era akwagala era within the hard time they stick around. Let me tell you, they stick around. Naye na ogezaako providing olaba. The first year oba mugumu. Second year ogamba okay bijja kutereera. Third year ebintu bikalubiramu. Naye gwe omuntu sustaining a family for over 3 years for nga abadde takola. That's something else. Ze nkubuulira nga toyingiza naye ng'ofulumya. And that's why I lost most of my assets. I had all the cars, business, actually everything byagenda nga bifa. Nakulabanga ku parliament. Yes. Kati. Eyo nayo byagaana because bino ebyatuukawo ngera tosobola kudda kunoonya contract ate bakuze ate okole. Because I was in hospital, nenzira on the business. Yes. So you lose, worst of all, you lose the assets you're having because ogamba obulamu kyekikula kyekisinza okumalako ssente. These surgeries are very expensive. Yeah, they're very expensive. Every surgery at least inakuba milioni 7 ku 8. That's a lot of money. Leave alone that. Even the medication gye nkozesa weekly. Ekitinnya bya mitolo 18. Antibiotics zemira, empiso ze bankuba, banga waliwo antibiotics zibazitoba era n'amanya liri awo bali kukuba muno mu mpiso. Painkiller nkozesa ziri ddala. Waliwo otuuka mu level n'obeera what they call chronic pain. Ebeera chronic. It's really hard pain. Eyo omala n'ogibaamu ebeera for long. Kitegedde. So the medication alone is even more expensive. Naye obaawo bw'otyo. Era bwe twakolakawo ka interview akaali ku TV nga mwakalaba. Yeah, because I saw you. I think I've seen you on NTV. Yeah, there was NTV, there was NBS, there was BBS, there was Bukedde. Maybe those guys came through. They came through. We batwe bajja. So omwami yabi taxi yali yanyambako ne omukyala ali awo wandege abamuyita na mubiru. Owa Dream Restaurant. Owa Dream, yes. Yeah. So we batwe bagezako organizing. Ne omukyala ali awo nakangubi ebagezako okulaba nti at least bantu equate awareness, but also ononye akasente akakola ki akuyamba ku medication. So tuvaawo abantu obviously nga omanyi people don't have money, so you didn't get money from the public. Ate nze siri muntu amanyi kusabiriza abantu nti ate luckily omwami w'eggulo ani General Salim Saleh, so we went and saw him ne tugenda ne tumulaba. Kati olwanya ani akutwala ewa Jerusalem Saleh. General Salim Saleh amanyi ki happening on ground. He knows. So there we invited, we went and saw him that time. That's also another long story. Newe twamulaba, the surprising bit of it is that people don't know what is happening on ground. He didn't know ntibakuba abantu webati. Really? He didn't know. Like cameras on. Like he didn't know tamanyi. Like that's when I saw there is at least some level between those who know and those who don't know. Yes, on ground. There are people within high offices, they don't know what's happening. Yes, ogenda wano ku local police bagamba ko abantu abakuba. Get. But the sad bit of it actually ngasina Saleh, people have lost lives. Yeah, and it just ends there. I don't know if I can show my phone, but there is I can't pick my phone, but there is man abamwita Felix akamwesigwa bamukubira awo ku bayita batya awo ku church ebagita batya yensambya bamukubira awo nafa in these same things. Si ekasooka waliwo n'abavuba mukyala bana bakubira wali mu Kisenyi Basomali bo bafiirawo nenga kibi. Yes, I have nane baganda balaba story yange ne bangamba nagamba for you like but we have lost our sisters baba kubneche kibakubya bintu byabo masimu sometimes even nesimu joina ya mitwale esatu just for no gamba kati omuntu amukubye omuntu afudde kati you can imagine how onzo omukyala yankubira oyo muganda oyo omulenzi gwe batta nagamba for you that was last year we bamukubya nagamba for you are lucky
nze muganda wange bakola ki bamutta and case was closed like that bamukubye and they didn't know. It was after like 3 days that is when they knew. Bamukuba ne bamujjako buli kimu nga talina ID talina. Actually oyo omwana muganda abeera nephew wa Attorney General ani Rugunda oyo is an Attorney General yateekako ne ssente nga tamanyi omulenzi gy'alaze. Later bamusanga mu mochari nga zina emirambo gye bagenda okudisposinga off. Abaali awo kakyaki kakadi ke kaagwa bakubako ku kyaki gane tulina nti tumumanyi. That's when they connect to the family. My God. Ate nature yakinjagala ogalokia God is very fair. Then umanya abantu bagamba it's karma, but the universe can also bring justice. Mungu ali fair nze nkubulira. Kinawulirako kubamu ku bavubuka abankuba. Some of them found the way out, basooka ne bagulira ne bavaayo. You see. Naye mbandi awo gundi nga baŋŋamba nti okimanyi omu ku bafuuke yabakubye bamukubidde wali masasi. Yes, ne bandaga even the story in the New Vision. Yali akulira gange eyo. Omu ku bankuba tteke bamukubira wali eri Nansana. Omulala bamukubira oba wa Kiseka. But this is, I'm not even related to it. Naye somehow you got to know. I got to know. I don't know, but and God yes, is paying God, them. Yes. Ekibi kyonna ky'okola ku muntu, and this is very important. Ekintu kyonna ky'okola ku muntu, you might get away with, but the law of natural justice is taking action. Zenkubule, it takes action. Nti Katonda ali fair. Fe tugamba Allah is fair. Katonda ali fair. Oyinza okuyisa omuntu bwoti naawe otolaba nyina bakuya abantu mu nkuka. They can be ne batambula freely we bati oba bayise bati, but later on you always pay for it. Let me tell you. You might get away with it here but either kitakutukako, either kubanabo oba kuki, that there is always that form of natural justice. Nze bankuba saawa zino nemmala ola ndi wano bwe nsinaba kutereera. But I still have hope that maybe one day I'll walk. Naye abantu abankuba sibamanyi nabbamanya. I don't know them, but ogenda olaba nti gundi ali eno nobamukubira wali masasi. Inevitably related. That is how God works. There is always time omuntu asasulira ebibi. You may not ubanga oli succeed utayifuna kuno khahira tosukawo. Yes. Kati wali mu ddwaliro, did security people come to hospital bakulabeko oba they do a follow up? No, surprisingly kankubulire we bankuba that very minute actually waita 1 hour nga ndi mu ddwaliro awo case clinic. Surprisingly osiwe wandege yajja oba ne DPC bajja mu ddwaliro. Ne ngamba ati bano bakimyeje. Ne bangamba tukulabye nga bakukuba. And that's the thing. Ne bambuuza oyina gw'omanyiko ku bakubye. Ne bagamba kimusina gwe manyiko. Because abantu abankubye saabategeera sibamanyi, so I don't know. Ne bagamba toyina gwe identifying. Ne nanga tukulabe bakukuba. So dekinetera kino ekintu nti waliwo kye bayita postmortem, ekintu kikibaddewo lwaki bakireacting within time, within kintu kiri happening like right now. Like right now nga kiriwo n'ogamba okay Abdallah bamulumbye katusindika kuba nze bankubye distance weri ne Wandegea police station is a distance ubeda kugundi. It doesn't take even 2 minutes. What? Yes, it was near kuba nali wano ku case Wandegea police station eri wali mu kona ku YMCA. Yes, that is what happened. Batukuba babiri bankubira awo ate bankuba nze ne bakubana abana ba YMCA batukuba bantu abana batukolako emikolo. Kati Allahu Akbar. Muka cross back waina. Like bakatwala eventually. Kiki ekyalimu? Mwalimu ssente. Mwalimu ssente nga meka? Mwalimu ssente. Nti nze ndi musuubuzi. So you move with some money for emergency. Nti ebintu byaffe byatuuka ekiseera nti omuntu akubira essimu n'agamba Haji waliwo emmotoka wano n'agigula. So you can't run to the bank and what. So you move with some money ziriwo twaziyitanga ez'okudepositingako, then later you clear. So there was that money. Ate ne mbamu ezange ne mbamu n'essimu zange. Bokitegedde. Ate actually n'ekintu kye nzijukira nti bwe bankuba nali ndi mu ddwaliro. Bakwatako abamu ku abo abasajja abankuba nga bali mu kkomera. Omu kubona nga nzizaawo layini yange
omu nankubira essimu nagamba tuba tusaba kwogerako naawe tuteese konza ate tuteese biki nti bakutte muzeeyi waffe kubanga epiki emu kuzaakukuyemu piki eryadde mu mannya ge neesi yaki jangu tukuweeyo kasente aveeyo ne mbagamba n'abagadde enamba yange nakaa jangu wandege wano ku police station okitegedde but ekintu ekyo kyantiisa kati then babeera nga bagamba nti jangu wandege ku police station lwaki aba security tebakwata bano abantu no but these were relatives of the family be bankubira mbu nga bagala kuteesa nange muntu wawe bamutee bampeyoko ku ssente ne Rukia ekintu ekyo kyantiisa reason being nti how did they get my number in the first place? You can't be a victim ate suspect nakubira essimu oba abantu abakuba somehow somewhere no nze kyendowooza kiri kimu I don't want to what but I think one of within the security area nti waliwo eyayagala tuteese nabo nze bali bagenge off the hook bampeyo ku ssente omuntu bamutee kyova nze ne bagamba no wemba muliawo ku poliisi nze sibiyingiramu muteese oba neyo DPS oba OC muteese naye because me that is not my work but kyantiisa nnyo you can't be handing over a victim's number ogiwe suspect's family suppose akulumba nakukubira eyo nagamba ono yagenda otuwaako obujulizi okitegeera oh yeah so it is really traumatizing nti olaba abaana bangi bafudde mu bino ebintu and ekyewunyisa these are young people and those gangs keep accumulating every no day. Leave alone accumulating abantu bano abakuba abantu si bantu bakulu 30 years 40 no they are young kids yeah because I think there is a guy Gweba'Kuba last year yali akutoba bag but baleeta omwana eyamukuba ng'omwana ali about like 15 years 13 nze kankubulire kino ne bamugamba you illustrate wamukuba otya teke abantu abanumba bonna we yaliko omukulu yalinga wa myaka 18 oba 2 they are all young boys. But where do they get this training from? How my training oba siba mujima oba ki kyovola we bakuba sumagiza kasita batakuba ne bakwasa baddukazi kyoba bali bandese oba okitegedde naye ate abantu abamu era this is where the gist of the story is nti bagamba nti bali kukuba abantu kubanga tebalina mirimu emirimu gibuze and I strongly disagree with that omanyi kulwaki nti singa kyali nti buli muntu atalina formal employment adda kukuba n'akuba abantu how will the country be? Chaos. Nze gwe bakuba nange sina mirimu giri awo nange nali neeyawo eyo oba okitegeera but then nekyokubiri nti in this generation that we are living in is an IT affiliated generation nti omuntu olaba abaana ku TikTok oli agenda n'agulayo obuntu bwe n'abutunda okitegedde n'atunda obuntu bwe but they are trying to market you see n'olaba abavubuka they are trying to sell tagenze kuba. This argument I bring about nti abantu abakuba abantu these are people who want to get rich quickly ayagala ayambaleko engatu ya Timberland ennungi ayambalako essaati ennungi ayambaleko cape ya baseball ninga tabikoleredde akeera kwebaka regulo n'agenda akube akolere mu bantu but the real people who work abaana obalaba they go nakolayo ka ring light ke nadda wali nagamba obuntu buno mbutunda webiti no real location nkuweereze tali kuba abantu you see but these are people who don't want these are people who don't want to work and they want to get things on a silver plate bijewe biti agagawala kwate ku iPhone agende wali eri mu ghetto zaabwe agamba nina akasimu we kati nenga muntu gwalumiza ali ku bulumi obo kitegedde the fact that Ebyuma biri wabwero I don't know how is life like through walking no life is hard olaba nze nina omusawo gwensasula per week alina okunkuba empiso okunaaza balina kunaaza okuntuuza mu mmotoka balina kunna era mpita oyo omusawo yajja amuyita Henry yajja nanaaza nangoye because now I can't n'okwebaka balina kunsitula banteke ku buliri but this is somebody's son. I know you get omukadde oyo yakeera ku macha nakuweerera ogoyinze through primary ogende secondary katonda kusasida ogende omazeeko there is that level they expect you nti Abdallah akuze kati naffe katuyambeko ng'abazadde but still omuntu akuziza ku zero
kati kuwulira abazadde bawulira batya nze kale alhamdulillah ndi mulamu naye kati waliwo be battira abaana oyo Felix gwe bakubira wali eri kati golo the pain gomancha chita omwana yankubira nga akaba nangamba do you know how many bodies we are taking back here kati golowooza oyo muzadde asaba saala ki ng'omwana we mugenzi mumukubye etteke oba ng'engatto we mugiyita afiiridde wali andi bakiyita mbu kalambo bamukubye ng'akalambo azze waliri afudde aziisa omwana we gwe yateekamu school fees asomye primary secondary kubanga omwana we yali ku mubs he was a mob student. I can't even show you here. I don't know if you have time. You don't even have to go far. You just have to look for Felix who? Let me show you here. Felix Aka Mwesi J. You just even have to Google. Let me see here. Mwesi J. Something like that. Actually, the story is even here. I don't know if you can see it here. Attorney General Rukutana missing nephew found dead. This is the guy. Oh my God. Young man. So sad. This is the story. Oh my God. It is here. I don't know if they can say it is here. You just even have to look at it. Young man. Very young. Bamukubira wali eri. According to Kampala his body was found in Mulago mortuary. But the Gundi called me. Tibamukubira onafa. Yes. Wali eri in Zambia. Kuchachao. So this thing is recently abakuba bishop oyo gwebakubira yali jogging bamuyitadi. Forgotten even his name. Even the story is there. Omulaba bamukubide wali machira bamukuba ku mutwe peva ku mutwe. Oyo naye nafiirawo. So the thing is happening. So, and I don't know. It's within the security whereby no chitereza. Teri muntu mulala. Now, since you have a nurse that is taking care of you, and you're a married man, where is your wife? My wife is there. She's there. Yeah. She's working. Era nzakola. Kati jukira nakanda biya because what smells working. Kati wachagwa matu gabazadde bonti bakubi. Till now, my parents are still traumatized. Till now. Bazadde bange bashivaga omwana kitaterera. Chichi bamukuba nnyo we bati. Because 5 years is a long time. It's a long time. Twagenda ke wasale like I told you. Now connecting up to State House. See if they can help me with medication. Okay, to help do with another proper surgery assessment. So I gave them a documentation. Buchimune nchibawa omwami bamuyita ngani oyo. It's called Okia, something Kia, Dr. Kia, I think. Gebali bam ngambi asobola okunya, but you know bino ebintu obato ino omgomanyi. And for us we are not political point osobola okugenda eri. Sebyo nebyo za nebifiirawo. So they were the ones supposed to help me to go maybe get medication abroad. Bakoleko surgery dala. But even that, it hasn't happened because I last spoke to them 5 months ago. They all went out of the blue. So your name is Ebyuma. But what I know, banga chemanyi General Salama nyinti basobola okunya, but I think it doesn't. Nothing was done. Yeah, but I'm trying to look for money. Sobole to facilitate because I can't be begging people for always for whatever. I'm used to working. So I could tell government but I'm trying to look for money. I try and see maybe either to Turkey or South Africa. They work on it. I see if I can get back on my feet. Kati, how do you drive? Because you've come driving. No, once they put you on kastabakuteka monda, your right leg, chukira ovukisa chigere chachi. Right. Yeah. So once they put you in, because it's all like hiring a driver. Because obviously you have to go for medical checkup, you have to go for this. You need to and learn the driver to be. Needs money. They need money. So you have to learn the hard way. So when you learn, yeah, you try. But although there are challenges, you can't be perfect. There is challenges. So you mention a which Gweba'Kuba kila side you say the more but either overcotton the Magulu or no chukam quarters or chukam chukuluma, so you have to be lying flat. Like didn't you get any complications? Like how? Gweba'Kuba just
omugulu gwafuna problem. Just alhamdulillah kinebasa Mungu namenyekako kugereko kakwe bamenya. Kwekubadde kwa and choka once I can get back on my feet, I can always work for myself. Neda kutandika 4 years is a long time. It's a long time. 4 years is a long Sekana emyaka ena mingi. Because naye mayina okuwona wawona. Siwonanga. Ne kati ngenda okulaba actually nakulaba na ku TV. Nengamba Campton tawonanga. Siwonanga. Still there. But naera nekirala Uganda balina okuyiga okuyamba abantu. Balina okuyiga okuyamba abantu. Tolekeera muntu olaye bamukubye ku street. No wepena wepenyi. Nogamba yamanyi. At least gezaako muyamba. Olaba mubbi ali kuba omuntu mugezeeko mutaasa. Oba okitegeera kubanga omuntu leero gwolese. Enkya bajja kukubira ng'owo gwe bakubye. Kati gwe ng'omuntu ali victim wa gang violence. Omuntu asobola kwerinda atya? Okay, nze kyensinga okugamba kyendaba ti one weewalenga nnyo ebintu ebikubya. Kisooka crossbag. Vuka bagala nnyo okwambala crossbag. Crossbag eyo becoming a easy target. It's not good, especially oba mu amasimu ge tukola ki? N'ekyokubiri tomala gapikinga simu wantu woteesiga. Nti ndi kukuba ntambula okwate simu. Most of the people bakuba abeera ali ku simu. So ngagamba yakuta iPhone ate jika iPhone ezo zina ngeri gye zirabikamu. Gamba okejayine yonge kukubya. Kyokusatu oba ogenze kati nze sigenga out. Bana abantu abagoyinga out bana bagenda mu mabaala biki. Tomala gafuluma wabweru. Posinge murukayo oba uba oba ki obanga muli bantu banyi kubanga bantu abakubira nnyo ne ku miryango awo. Bwe batyo. Ukitegere n'ekyokusatu kimaite kisobo kyokuna bantu abemu ko at least neka art ko kuba ka self defense oba batambula mu neka pepper spray wabbe ne mwebuli neka yamba nti omuntu aba akulibe neka mukube mu maaso especially abakyala bakubira nnyo mu motoka omwo ebo ine motoka at least make sure locking enzigi you lock your doors because nowadays especially wali ekibuye bajja deba kulaka enzigi ate balabanga mukyala yebikirido bayina enviri bamanya akyala bayina eyo weakness kyala tebagala kugalawo motoka wayingira avuga ovuzi n'agenda so ogendola omuntu akoze ki agudde olujja akutuukiridde so nekira basic kundi kumanya nti luno oluguudo nate kulwaki ogamba oti nti luno oluguudo tumanyi like it's uptown kate bikyali mbayisaamu borders bavuga borders tebayitaayitamu so teri wanti gamba nti luno oluguudo luli black spot nearby why should we have a black spot in the country nga tulina police? Because if you know this place nti bakubira abantu kusawa ya Queen awo singa n'okudeployinga gamba nti amuteekewo abantu babeerewo because at the end of the day these are Ugandans and they deserve to be protected. It's within their rights to have okitegeera like kuba kati obumanyi bw'amateeka bungi ddala ebyo bigurupu ebikuba abantu. Ola President Museveni yeragira kintu kimu nti entalo zaagenda ne ziggwawo kati entalo eziriwo za bringing order to the city. Why should a Ugandan bamukube nga when there is security in the country? Because now tetukyalina ntalo zagenda tugenda Sudan bikino kati entalo zetulina okulwana zaffe within kutereeza the city nti mmanye nti nsobola okuva wano ntambule paka wali nga tebankubye esimu yange njina buli kimu. It's even a good image for the country nti we bakuba omuntu kibi. Tegera obu clip oba circulating yanga kati go onatambula otyo gabe njayita ku Buganda Road bakubirawo omuntu. Because at first by then alaba ka video yako and it was circulating on social media platforms. Bana mlenzi bamukubya na mlenzi bamukubi. But I didn't know it were you. It's me. Namala kulaba nga nkula kumwe ne ngamba yali Mugerwa Gweba'Kuba. Olaba ate it is still happening yesterday but one. Bakubye one of my OGs. Shamira Nakabubi. Bamukubida wandege abane anansanyuwa okuse. Siri kuseka naye. I know. Yankubira nangamba Bamukuba misana kiro. Bamukuba misana. Bamukubira ku gate ye Makerere ya Eastern Gate. Nangamba muganda wange bankubiye yali mudwaira we Mulago. That was 2 days ago. We imagine you're in 2025. This is not years and back. Ne onalaba omuntu ajagamba byadda biki. Bamukubiye yesterday but one. Bamukubida ku gate ye Makerere Eastern Gate ne kamera weziri
lwakuba for her she can't access the footage maina kuzino tebakyagala footage ezo. Yeah, they don't ate tujja mukuwa ate kamera no bagamba nti simanyi releasing a footage to bring fear in the public it whatever, but that is putting ice cream on something that is not good. Let people know what is happening, they know how to approach it. Naye okisikira because there are thousands and thousands of people bakubabulika naku olwo bamukubiddawo kawempa okubitaalawo yenna n'ayiika musayi byampereza x-ray naye nange nnyindo kye bagikoze. Omanyi because this happened to me, so many people reach out to me. You see, obankoleo no NGO simanyi. People reach out to me. But they reach out to me nange bankubye kati nkole ntya nange kati nze nkole ntya nange kati ndiwe naye genda ku police owaabe. Oba basobodde okuyamba. Alhamdulillah tewadde oba tebasobodde gwe wejjanjabe. Tegedde. Ate n'ekirala kye tulina obuzibwe tetulina, and I wrote a letter to the president myself. I don't know why I talk about it. I don't know General Salina Jimwa. Nemugamba bali kuba abantu, and these are victims who are happening, who are being what? Who are being beaten. Non-normal citizens. And they go through a lot. But medication is very expensive. We don't have a fund. Esobola okuyambako omuntu abadde ki? Wayina okwerabirira. Jukyasajjereza bbeeyi goweka. Olaba nti abayimbi balina federation yaabwe sente wezijja baddukayo. Naye omuntu wa bulijjo wafuna ekizibu. It is you. Kubanga twagezaako okubuuza nayo General Sale we twaliyo n'aŋŋamba, but how come tetulinayo omuntu asobola okuyamba aba victim nga bafunye ekizibu ekiti. Kati omu gwe namugamba no eyinza okubeera under disaster preparedness. No. Minister of disaster under what? Prime Minister's office. Nagamba the Minister of Prime Office, it doesn't cater for this. It is disaster. So kati there was that problem. Kati abantu bano ba victims of these criminal gangs aba bafunye obuzibu bwebuti. How do we help them? And there was no help at all. Kubanga nalaba how do we help such people? Kati abantu ebakubye mu nkuka. Jukira mbavuddeyo kiboga bavuddewa bali ewapocha n'ebiwondo. Wow. Bali ewapocha n'ebiwondo. Abantu ebakubye kati abeetaaga surgery nabo bali awo. So we don't have like a government program to cater for this nti omuntu aba afunye obuzibu bwebuti. He can easily go n'agamba ntukira office weti. Because waliwo abasobola behandlinga, okay n'agamba I'll pay for my bills. Because I paid for my bills for 6 surgeries. I know, but engage chikamude. Now I reach a point China. Even that is not there. But the same government you pay tax to is not having a streamlined where you can go bakuyambi. Let me tell you, it is not. There are somewhere you have to pay because some things are very expensive and the even sometimes Katwala betaga specialized treatment ngeta go traveling abajimukoleko, but there is nowhere you can find these things. So obo inakwefako no laba. That is what has drained me so bad. Tukanoga why abantu kabanya they don't respond. Government nayo no ibatavayo. But not being political, but it's easier for a musician to go somewhere na goes with bags of money. Yeah. You see. How would you think I would feel as I'm here trying to look for money for medication, going here and here, but when you go to ask for it, teriakuwa. But at the end of the day, no labo no agenze bamwade kisawo cha sente bakuba nti muyimbi, and tezirika accountability nencha nadayo. And this applies also nekuba either doctors, either teachers, because they are more important people than these musicians. Walu abasomesa, walu farmers, walu what. But I think the budget has been through the artists. I don't know why. So that's it. Chanuma nyoze. I'm sorry to say Chanuma. No lavo muyimbi alieri bamwadde million bisatu. Gogenze yo sabi just adwa tebazi kuwadde. Kati you're not even no kapanayo. Is this really fair? Kati, like you had many friends. Constantly, I used to see you on social media. No mukolo gona gula gwali gwabayi waguteka musente. Yeah, so emikwano gyo gikyaliwo. Because there is that one friend of yours that you know bayina abalongo, that guy. Omaro salongo Omaro is there. Olabe ekintu kye nebaza Mungwe nti when you are good to people, they'll be good to you. And so when this thing happened, the surgeries I could do, I did, but then later they're all funded by my friends. People brought money that I didn't know they would bring money. You're a good person. I'm a very good person, but I'm very kind.
I'm very nzegola lwakuba nti si byaki. There is an orphanage actually. Lwakuba nti obuseera nga toyogera bintu byokka, but I know there are widows I was paying money to. Oh, mashallah. Every time I make a sale, it was there. Zinagenda, this family. Even there is an orphanage. Yonga batwalayo bintu. On my money. Just lwakuba nti kati ebintu byafa. Sijera nabaga munansenyu embeera gye ndimu. Sikyasobola kukola ki? Nga bwe nakola. Era ne bangamba nti kitsoke tukitegeera. But I've been good to so many people. Waliwo omwami ali awo Sula Motors. Yeah. He sent me money out of the blue. Nakamba haji bamwoyoko ku sente z'eddwaliro. He sent money. Oba oli awo waliwo omukyala ali awo lawyer. N'asindika million 3. Waliwo omulala wali eri ali awo Nuriana ali awo ku gundi. Naye n'asindika million 4. Like people are paying for not because what, but the way you treat people is very, very important. The way you treat people. Exactly. Nzemi, I'm telling you. That's why sometimes omuntu abuuza ne obeerawo gwe bakuseddeyo ka message, Abdallah ne obeerawo otya? Waliwo omukyala gundi ali awo Shira ali awo naga ne obeerawo otya? Haji nkuteereddeyo 5 gye 10 beera najjo gikuyite mu Friday because me on Fridays naliwe mala juma. Nze nga sirya mmere ya waka. Nkujjukira mukwano. Nze alhamdulillah era nagamba nti kintu kimu. Bwe mbanga nkyalina ssente, I don't want my family to suffer. Era Friday and Saturday my wife never cooks. Wekyalinga lwakuba nti kati ssente zazigwako. Either we go out and eat. Alieri neeri bali out. We eat out, so we look for a nice restaurant tulia. Because at the end of the day, these are the people who say, I'm nawe katola akati sente sizina. Bagamba this sente wezaliwo. Abdallah yatukola ki? Yatulabirira. Much as the situation is not good now, but he used to take care of us. Even the people n'abantu agamne haji wayinanga sente yatuwangako. Because me I used to give. I don't know why, but I find it easy in giving people. I used to give. So we're going to no quarter cause no because no people feel bad. Kamane haji toterera. What's the problem? Tugezeke wabweru. Tuwaterera. But then when I Ebyuma nga biri wabweru, I was so shocked. I'm like, this guy. Katwabo gende manju. How do you do it? No, that is stories akutulako zewaka. That's why I don't just visit anybody's places. Yes, even showers ziriwali edi. I would put the things up. I didn't know they would work, but I'd put them in my place. So my bathing is easy. Just because all day-to-day activities, they no pain, always you wait you. By the one time nakula bango mu gym with these things, I got scared. No, oh no, you have to know what to do. Olaba katolaba nalekera ogenda mbiri kulako, but you have to be also fit. Like mentally and also physically. Kubanga kati olaba otuuka omubiri guno gulagajjalira ofuna ebirwadde bingi ate ebijja out of kubeera ng'oli lazy. Genda olaba bino bikutte simanyi in the long run. So at least I try to exercise myself either with my hands or with this anekigere nga sikikosa. I try ngezaako kye nsobola. Good. So what is the last what do you have for security people and even us abatannabakubwa kubanga nange nze okuba nfulumye wano nensanga abayaaye ku boda bankuba no because techebereka first of all I would first like to thank people abasobodde okunyamba n'abatasobodde but abasobodde abalese sala those who have been, because I've had so many calls from people ringa just akupishinga well umulala nakuyambako ku kino. Those ones are very treasured era nsaba munga abaddizeewo. Then victims ababadde ku bino ebintu bye bakubye njagala obbazaamu amaanyi nti justice esinga okuba ya Mungu. Ate ffe abasiraamu tugamba teri musiba kutuukako kujjako Mungu nga yakoze ki nga yageze. So you can't change it. So wekiba kiri. So obugumikiza kintu kikulu nnyo. Mungu ayaganya abantu abalina swaburo, omusiraamu kiyita swaburo. Obugumikiriza. Nze sinakuwalangako. However, actually, my mental state has been so good nti I don't allow to have depression. Abantu abasinga going through depression. Nenze I didn't allow it. Reason being, I keep a positive mind. Kino wekiba kiganya olwa asajja lwega gamba kino ngamba no, the next one will be okay. Because the positive attitude you take ayo
n'omubiri gukuyambako okutissa okubeera n'abantu bosurroundinga. Nze nali mu ddwaliro eyo nga ndaba mama wange munakuwavu, mukyala wange munakuwavu, buli omu nga munakuwavu ne Mase. When you look at them, nenseka n'okuseka nagamba naye gw'oli kuseka kiki? Ne mbagamba mulaba nze siri bubi, I'm okay. Nja kuteerera bino biki. So when you have that positive energy, n'abantu abakwetoolodde nabo bakola ki? Baddamu amaanyi. Toweddeemu ssuubi. So nze siddanga kawone neekubagiriza nti kikino ate no. Gabugambe waaye Mungu wageze. Ate n'ekirala teri kibi kijja okujjako ekirungi nakyo kiri kusasulwamu. Otegedde aba kimanyi we kiri nti omuntu yenna ayise mu kibi, there is always light at the yes. Era n'ekirala nze neeralikira nnyo embeera mu birungi byokka ngamba olaba these things are good, ekigenda okujja tekijja kuba kirungi, because where there is light there is always darkness and there is always light. So neeralikiramuuko era ekibi bwe kiba kizze ngamba okay, that's okay. Edini wajijjao Edini, because you're not the Mugerwa used to know in no, school. Edini olaba this world. Is it because of the people you were hanging out with? No, I don't know what happened. Nange simanyi kyantuka ku kyeddiini. Simanyi kyantukako. That was in 2017. My life changed drastically, like a lot. Didn't you tewafunamu kigezo kyonna, you just changed? No, safuna kigezo kyonna. Actually, safuna kigezo kyonna. Ekyo buli omu akyebuuza ne yabaaki yafuna. No, safuna kizibu. Naliko olumwawo, nali ntudde. Nendaba ebintu ebihappeninga. Ngenda okola, ndabayo ka lecture kamu. Musajja bamuyitanga Yasir Kadiri, ali awo preachinga nnyo online. Nendaba gundi ye okubeera saburu, biki bikiwe bityo. Nentandika okupracticinga. Mba ndi awo, ne tuyingira Ramadan of 2017. Kakati ebiseera ebyo nali nkolera omwami bamuyitanga Semujunganda Ibrahim, MP w'Ekira. Atukola naye kati nga agenda nnyo kuki ku umra with his entire family. That was around December. Kati mba ngenda ku Saudi Embassy. Ne mwami bamuyitanga Banda al-Sisi abeeranga yali consulate waawo. Kati omutima ogwange ne gwagala okugenda wa okola kugendako e Makka mu kisiibo. Ne ngamba ya Rabbi, ne ntuula ne nsaba edduwa. Nenga Mungu nyamba ngende kuwa Makka. Era kino ngamba nti omuntu niya gy'otuuza. Niya gy'otuuza ereeta nnyo ekintu ekyo. Otuuza niya. Natuuza niya nga njagala ogende Makka. This is part of the it's not about, but natuuza niya. Kati mba ntuuka ewe nti omusajja mmwe empapula za Semuju Honorable oyo okuzimuwa. Nambuuza, Abdallah, don't you want to go to Makka? Ne mugamba, I want, but it is what? It's expensive. I can't afford. Nangamba, what is the problem? Nangamba, visa is so expensive. Nangamba, okay. Kalas, come tomorrow. I give you visa for free. You couldn't believe. I couldn't believe, but start showing up naduka. Wala inaduka. Ekyufu nyini naduka saddayo. Kakati nga agenda mu kitabo. Nga bajjamu enamba yange. Nga bankubira. Nga bangamba waayo mukulu ayagala kulaba mu office. Nga nzijayo. Ngamba Abdallah, bring your passport. I give you visa. You go for Umrah. Ngamba labalamu ticket sijirina. Muchimusi nenga desagala. Maize sagala bintu bya kusabiriza. Nengamba okay, I'm going to come when I'm ready. Kati enkera wako nankubira bayinayo by then bali bakolayo iftar. Nenge ebera ku Sheraton. Baje kusomera bachaje kwa ne baje kati ntuukayo nga neebwala nga njagala kusibuluka ndi ekimere kirungi nteekeyo basi. Omusajja nga ndaba angamba mwita omwana oli nga nzija ngamba what is the problem, come and pinga mugamba mukami kati ngamba bintu biri serious nga nzira ku airline titititi nkebera nyinyiga za be ziri mu 1500 1200 eza $. Manyi ekisibo ekituuka eba peak season. So abantu abagenda okukola omulala bangi ekyo nga nkisazaawo nga sijjage naye naye kyenkola kangendeyo nfune ki? Nfune visa eno. Gitereke mu ki? Mu passport. Ndikula ndigamba mulaba nange nayagalako ogenda wa? Nayagala ogenda wa? Yiino mwe at least efiromo. Kakati nga kinyumizako omukwano gwange oyo nti okimanyi musajja ampadde visa agenda jimpa naye simanyi. Nagamba ekyo layisi. Kebere ennyonyi zimwe ennyinga za bbeeyi nga todda. Tandika kata
By then katabali bajibaninga balina mentalo zaabwe ne Saudi Arabia, they were not flying there. Atudda ku Saudi atebo yali alayise nnyo nenga Saudi atejjawa Uganda ekoma Kenya. It's the Saudi National Airline. Nganzira ku Ethiopian Airlines. Elokumi nenzira ku Egyptian yali kenda alayise yali mu dola nga lwendaawo. Naye ate yo ng'olina kumala ennaku eddala 3 ng'oliwa Cairo. Then emale kusitule kutwala ate okomawo nengamba bino sijja bisobola nengamba nayo bankwate kibaasi ngende Nairobi mfune Saudi entwale nakomera janya kibaasa umalo nanga muganda wange omanyi obukobo obuvuddeko ngova wabweru alatoteka mu babaasi ndala 24 hours kulete wano tekijja kusoboka nene afuna ki nga jukira twakebera ku Emirates wanga buli omachi my national Emirates yachi ya bay so saji kebera kati tuba tuyitawo kwa Akashia nga tudde wako regulo ne Umaru banga tugera ita ku Mawanda Road ne tutuka kuchi nangamba ne Emirates abade ngamba Umaru Emirates amanye bay yayo nangamba agezaako omukisa gotomanya atwambuka Emirates tukamugondi wala bacha banko mugenda konze ngenda waga passport bichi ngamba diro yako twanga traveling munake 15 esembayo nazijireo kalisi kalukumbitano gampunga nakalesha tuli what tuli overbooked twina na seat nangamba naye leave your number here in case somebody leaves we can always call you contact her nenjiwa anenga njiwa wa desirichi toli sure siri mativu kubanga bei yali wagulu dela jimu wakubula kuteswaza anga tudda muro katuvuga tukatuba tukewa tiawe chebando ngomchala ankubira esimu amba first come back there's a free flight there's somebody who has cancelled. So they are booking, they are booking like in advance. You can see what's aliza laisi. Katinga ba kubya tudde omaroga ga mchana loza abadde choro. Tudasa daka tudde tulecha tugamba. Nimgawo za sentence in Emirates. Tutukao. Omchala ngangamba omanyi. Walwa cancelling we have one seat. One seat yetusigaza. Obo ojikiriza tujikuwa ojitwale. Ngamugamba madam. I'll be honest with you, I don't have that money. Aonga jogira amazima sizina. Ngamba, but you don't know the price. Ngamba, I know, but it's expensive on my what? On my side. Ngamba, no, this one somebody had booked it before. Omchala ngamba ticket omanyia sente meka. Ngamba $7. Ngamba katono ngwewe chigo. Omai $700 chitegeza ku Emirates. Allahu Akbar. Jukira alina mwana obusente Umaru yalada chusizanga namu like 5 namu 600 nensoka nenzimwa umona duka na yete 10 nezo yalusa no naina $800 actually nenkwata nensasula ezo nesigaze 10 kimu ngamba amina kati nengamba kati ngenda kubaawo ntya ninagenda nengamba naye kangene ntukeyo butusi maina ina that loose gundi yange nengamba njatukayo mbeyo nkomeo echina buzibu ngambukinga ticket kati jukira nkola bwentyo tena achimanyi traveling okujja ko by then nganchali wa haji nembaga nono ngenda Makka ngaba aseka bagamba chiro nga nono nzikira me when I'm saying my things baba loza joking ne kumbaga yange nagamba next week ngenda kola mbaga ne baloza ansaga so ne nabagamba chavale chembaga yabagamba oyo tumanyi wayogera nga asaga but he things are true tutuka nimbagamba nono kurokuna bana booking rokuna okutanga njaga side ayo juma kurokuna ngenda ina Makka ne baseka kati twainako channel ya Saudi Arabia ebere okubajita Haramain live tujisaako nimbagamba elnakurencha ngenda aho nesije kakesi nekakuba mu diro le baseka kakati nkera kumacha omarunga jyo kumpikinga kati okujyo kumpikinga ngabala azio kakesi haja tikabawa etugende omwana alizo kuba agende byaddala paka katuma lunga mbuza ogenzo otya ngamba nina $10 $10 ngamba ize nina 10 ngamba oli musajja takamba hotelo gomanyi sere mekeza abarabu ngamba sibaji kati ngafuna ngamba kangule emiyembe nagule emiyembe aho nengula ne bichine ngamba waija nakwatira mbawarabu jakulireyo kati ngankubira Hasani ngamba nange nditira emiyembe Hasani ali Dubai bamita lukwago Hasani abadde nga Dubai akadda
ngamba nze onootuuka e Dubai nja kukola ki nja kwongerayo ku ssente weeyongereyo kati nga nkwata flight huyo ntuuse Munyonyi tugenze tuuka e Dubai sawa 5 mukankube simu ya Hasani nga takwata simu ya Hasani takwata flight yange eddako ya sawa 7 okutuuka e Madina Hasani nga takwata ng'akwata ku sawa 6 ngamba Abdallah badde sikwata amasimu go naye ATM yange simanyi kulwaki naye ganya okuta ssente teziri ku ngamba no it's fine simanyi manji naina ne mugamba no Mungu andeese ajja kunda kubanga je ngenda sirigenda wangenda ku mirimu gya Mungu nga tukola ki nga nkwata flight ngamba bugamba bismillah hasbi Allah wa ni'mal wakil ni'mal mawla wa ni'mal nasir nga ngenda nga ntuuke Madina ku macha tegede kati obudde bw'Abarabu abo ssaawa za fajiri zikeera mangu basala kiro omuko omusana gwawe guvaayo mangu kati ndola obudde bulinga obukedde ngamba nkoze ntya nga splittinga $50 nga splittinga atano nga teeka wano atano nga kyusa nga nsalawo laka zange 2 nga bismillah Mungu gwandeese gwajja kundabirira nga nkyusaamu nga bampaamu zaali 150 riyal nga nkwata baasi banga nali sawa za taxi kuntuuse Madina nga ntuuka e Madina nga ngenda kudda wa simanyi wa kudda nga ngenda kudda wa nga kangende mu haramu eyo yabwerere nga mbajja kwesika omuzikiti kawenonyo okusula nga nkwata kasawo kange kirungi nga njagala kujjako mugugu nga bangamba Madina otuuka waliwo obugundi bw'oteekamu nosasulayo ssente ne bakakukumira the whole day sitegedde kati nenkwatako wali osasulanga zaali 20 oba zaali 10 riyal sijjukira nakuliwo ssente nti ng'oteekayo akasawo kale electronic ositeeka mu buteesi nekuwa koodi n'ogenda kati nze nga nyingira masjidi tuuka osanga ovubuka obuwarabu nga busanyukanye we Afrika ugandiya nga busekaseka nga bunkuba ebifaananyi butereza ekitambaala kyange nga nsanyuka ate azeemu e Maka Madina tuuka so overwhelmed jjukira nagenda mu kisiibo abantu babeera ku adhikaari bali ku ibaada bakola ki awo so nga badda wali ovuuka nga bunkuba ebifaananyi nga buntereza ekitambaala naye ekitambaala kyakolaga wano ekifaananyi nga buntereza ekitambaala wano eno nga bunkuba ekifaananyi nga nyingira masjidi nga buŋŋamba kati oze kukola ki ngamba nze kukola umra nga ntuuka this was it. This was it. Okay. But it is that journey that actually changed me. Nagenderayo bwerere nenvirayo bwerere nenvirayo nga nina ebintu bingi. Mungu yandabirira Abarabu benafuna bampe okusula nyumba zaabwe nga sula babo ne bampe emmotoka nga yenfuga ne bantwala e Makka ntuuke Makka ne basula omaye kusula ku Sheraton nasula eyo ne bampa ne sente so that whole experience humbling. So like I went without paying any coin and I got the best treatment. So bino bintuukako byonna nenzijukira nti waliwo akaseera Mungu yandabirira nengenda nenkomawo nga nina ssente mpitirivu nga nina buli kubanga navaayo nga nina ssente. From that day onwards my things changed. Navaayo natandika business. That's when I decided to get married. Nenkola buli kimu, everything went straight. Yes. So wodda ku kinene ekyantuukako era kyova ngamba no waliwo akaseera Katonda weyanpa buli kimu nga sicomplaininze. So this test, it's just temporary. Just alhamdulillah for it. Okitegeera era nsi najjukizako ne mukyala wange ne mujjukiza eyo story yani yoyo yani Yiino Swali eyali patient eyalwala n'alwalira ddala. Then later was Katonda n'afiirwa abaana be n'alwala, then mukyala we n'agenda n'atunda enviiri ze. Then later Katonda n'amuggyako buli kimu kyonna. Mukyala we yamubuuza kitasaba Mungu akuggyeko obulwadde. N'agamba olaba maze mu bugagga emyaka 10 n'akalwalira emyaka 4. We nali omugagga sa complaininga wa Mungu nti obugagga ompadde bungi. Kati ate kino kyendwadde ekitini myaka 2 complaining. So that is the gist of this. I don't know, it's nabimwera video irinya, but it comes to my name, I'll tell you. So conclusion, bantu berinde Uganda police eyongeremu amaanyi. If it wants to get
The government eno ebeesazeewo getting rid of this gang. It doesn't even take 10 days. Even 3. Nga yagambye kati tugende tukwate bana bakuba abantu. Ku intelligence gyeyina ne wiiki tewera. I think tebanakiwa amaanyi. Ekira abantu beerindirire. Tosobola kutambula ebintu byonna ebiyinza okukuleetera totambula nabyo. Security esooka etandikira ku ggwe. Abantu baba olaba nga bakubye omuntu. At least gezaako omutaasa. Tomanya nti gwe bakubye eno ayinza okubeera muntu wenkeera. Nokitegedde. So n'okuba n'obugumiikiriza. So thank you so much. That is what we had today. Mbadene Mugerwa Abdallah. Fe twali tumuyita Campton in school. It's also my name, by the way. Yeah, it's even my birth certificate. Hey. Yeah. So bamukuba yali atambula ne mukyala we nga they are going to Wandegi. Yanga wabagambye ne bamukuba up to now he's still sick but fengafe tusaba Uganda police eyongeremu amaanyi because ebintu ebingi ebyafa. He's a family man and if you're willing to help by the way because he's going in for surgery, please you can always contact him and reach him out. Omweyo buyambi. This is Rukia Riyadh and this is Riyadh Diaries. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam.